El sol ese hundía en el horizonte, teniendo de sangre los picos de la Sierra de Guadarrama. Alejandro, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos, avanzaba por un sendero angosto, rodeado de pinos que susurban secretos antiguos. No estaba preparado para que un grito rasgara el silencio. Para. Ese camino es peligroso. Se detuvo en seco, con la mochila pesando en los hombres. Giró la cabeza y allí estaba. Un hombre alto, de unos 30 años, con un sombrero vaquero que sombreaba sus ojos oscuros. Su voz, grave y firme, tenía un acento castizo que resonaba como un eco de las montañas. Soy Mateo, dijo, acercándoos con pasos lentos pero seguros. No sigas por ahí. Ese sendero no es para cualquiera. Alejandro, de 25 años, sintió un nudo en el estómago, no solo por la advertencia, sino por la intensidad de la mirada de aquel desconocido. Había algo en él, una mezcla de rudeza y calidez, que lo desarmaba. ¿Por qué es peligroso? Preguntó Alejandro, intentando sonar valiente. Su curiosidad siempre lo había metido en problemas, pero también lo había llevado a descubrir el mundo. Había dejado Madrid para escapar del ruido, de las expectativas, de la vida que lo asfixiaba. Este viaje a la sierra era su manera de encontrarse a sí mismo, de entender quién era más allá de las etiquetas que la sociedad lo imponía. Mateo señaló el sendero con un gesto de su barbilla. Hay un barranco más adelante. El camino es estrecho. Y si no conoces la ruta, puedes caer. Hizo una pausa, estudiando a Alejandro con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Además, no estás solo aquí. Hay cosas en este bosque que no ven a simple vista. Alejandro frunció el seno, dividido entre la cautela y la rebeldía. Puedo quedarme solo, respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Mateo soltó una risa seca, pero no burlaba. Era como si reconociera algo en Alejandro, algo que él mismo había sentido alguna vez. No lo dudo, pero este lugar no perdona errores. Ven, te mostraré un camino más seguro. Mateo dio media vuelta, esperando que Alejandro lo siguiera. Contra todo pronóstico, lo hizo. Había algo en la presencia de Mateo que lo atraía, como un imán que no podía ignorar. Caminaron juntos en silencio, el crujir de las hojas bajo sus botas como un metrónomo. Alejandro notó los detalles. Las manos ásperas de Mateo, marcadas por años de trabajo al aire libre. La forma en que su camisa se adhería a sus hombres, delineando una fuerza silenciosa. Pero también había una tristeza en él, una sombra que no explicaba pero que Alejandro sentía en el aire. Llegaron a un claro donde el cielo se abría, revelando un tapiz de estrellas. Mateo se detuvo y señaló un pequeño refugio de madera al borde del claro. Aquí paso las noches cuando estoy en la sierra. Puedes quedarte si quieres. Alejandro dudó, pero el frío comenzaba a caer en sus huesos. Asencio. Y así comenzó una noche que cambiaría todo. El refugio era modesto, con una chimenea que crepitaba y muebles desgastados por el tiempo. Alejandro se sentó en una silla de madera, observando cómo Mateo avivaba el fuego con una destreza que hablaba de años de experiencia. ¿Vives aquí? Preguntó, rompiendo el silencio. No siempre, respondió Mateo, sin mirarlo. Soy ganadero.
Paso la mayor parte del tiempo en las tierras de mi familia, pero vengo aquí cuando necesito pensar. Había un peso en sus palabras, como es cada una lavara una historia no contada. Alejandro dejó la mochila en el suelo y se acercó al fuego. Y se venera un lugar tan aislado. Quería saber más, no solo por curiosidad, sino porque sentía una conexión que no podía explicar. Había algo en Mateo que lo hacía sentir vulnerable, pero no de una manera que lo asustara, sino que lo intrigaba. Mateo lo miró por primera vez desde que entraron al refugio. Sus ojos, ahora iluminados por las llamas, eran profundos, casi insondables. A veces necesitas perder para encontrar, dijo. Aquí no hay nadie que te juzgue, nadie que te diga quién debes ser. Sus palabras golpearon a Alejandro como un relámpago. Él también había huido de las expectativas, de las miradas que lo hacían sentir fuera de lugar por ser quien era. La conversación fluyó con facilidad, como se conocieron de siempre. Alejandro habló de su vida en Madrid, de cómo siempre había sentido que no encajaba, de cómo su orientación sexual lo había hecho enfrentar rechazos que dolían. Mateo escuchaba en silencio, pero su expresión se suavizaba con cada palabra, como si entendiera más de lo que decía. Mi familia es tradicional. Confieso Mateo al fin, su voz más baja. Crecí sabiendo que había cosas que nunca podría decirles. Pero aquí, en estas montañas, no hay reglas. Solo tú y la verdad. Alejandro sintió un escalofrío. Por primera vez, alguien parecía verlo realmente, sin filtros, sin prejuicios. Y esa noche, compartieron una botella de vino tinto que Mateo sacó de un armario polvoriento. Rieron, hablaron de sueños y miedos, y poco a poco, la distancia entre ellos se desvaneció. Cuando sus manos se rozaron al alcanzar la botella, ninguno de los dos se apartó. Fue un momento pequeño, pero cargado de electricidad, un preludio de algo más grande. El amanecer trajo consigo un nuevo día, pero también nuevas preguntas. Alejandro despertó, en una manta junto al fuego, con el aroma del café que Mateo preparaba en una vieja cafetera. ¿Siempre tratas así a los desconocidos? Bromeó Alejandro, intentando aligerar la tensión que sentía tras la noche anterior. Mateo sonrió, pero había algo diferente en él, una cautela que no estaba allí antes. No eres un desconocido, dijo, y sus palabras hicieron que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Pero antes de que pudiera responder, Mateo añadió, hoy te llevaré por un sendero diferente. Hay algo que quiero mostrarte. Caminaron durante horas, subiendo por colinas empinadas y atravesando arroyos cristalinos. Mateo hablaba poco, pero cada palabra era precisa, como si midiera cuidadosamente lo que revelaba. Llegaron a una cueva escondida detrás de una cascada, un lugar que parecía sacado de un cuento. Aquí vengo cuando el mundo se siente demasiado grande, dijo Mateo, sentándose en una roca. Aquí puedo ser yo. Alejandro se sentó a su lado, sintiendo el rocío de la cascada en su piel. ¿Y quién eres tú, Mateo? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y desafío. La pregunta quedó suspendida en el aire, pasada, como si ambos supieran que la respuesta cambiaría todo. Mateo respiró hondo, mirando el agua que caía frente a ellos. Soy alguien que ha pasado años escondiéndose.
No solo de mi familia, sino de mí mismo. Pero cuando te suceder, en ese sendero, algo cambio. Sin que no querías seguir corriendo. Sus ojos encontrarán los de Alejandro, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Alejandro no supo que decir. Su vida había sido una búsqueda constante de aceptación, pero nunca había sentido algo tan intenso como lo que siente ahora. Sin pensarlo, tomó la mano de Mateo. Fue un gesto simple, pero lleno de valencia. Mateo no es apartado. En cambio, apretó su mano con fuerza, como si temiera que el momento se desvaneciera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro decidió quedarse en la sierra, posponiendo su regreso a Madrid. Cada día con Mateo era una aventura. Exploraban senderos, compartían historias, y poco a poco, su conexión se volvía más profunda. Pero no todo era perfecto. Alejandro notó que Mateo a veces se retraía, como si una sombra lo persiguiera. Una noche, mientras compartían una fogata bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo confesó la verdad. Mi familia sabe que soy gay. Dijo, con la voz rota. Pero no lo aceptan. Mi padre me dijo que si seguía ese camino, no sería bienvenido en casa. Alejandro sintió una punzada de dolor. No solo por Mateo, sino porque él también había enfrentado el rechazo de quienes amaba. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Preguntó Alejandro. ¿Por qué no te vas? Empiezas de nuevo en otro lugar. Mateo lo miró, con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué esta es mi tierra? No quiero dejarla. Pero tampoco quiero seguir viviendo a medias. Esa noche, se besaron por primera vez. Fue un beso tímido al principio, pero cargado de una intensidad que los consumió. Bajo el cielo estrellado, se permitieron enfrentar lo que viniera, juntos. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras exploraban un nuevo sendero, un grupo de hombres apareció en el horizonte. Eran ganaderos, compañeros de Mateo, y sus miradas no eran amigables. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro endurecido por el sol, se acercó. Mateo, ¿qué haces con este forastero? Gruñó, lanzando una mirada despectiva a Alejandro. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Mateo se puso de pie, enfrentando al hombre. No es de tu incumbencia, Diego, respondió, con una calma que ocultaba su tensión. Pero Diego no retrocedió. La gente habla, Mateo. Dicen cosas. Si sigues así, no solo perderás tu lugar aquí, sino todo lo que tu familia ha construido. Alejandro quiso intervenir, pero Mateo lo detuvo con un gesto. No me importa lo que digan, dijo, con una voz que temblaba de furia contenida. No voy a seguir escondiendo. Las palabras resonaron como un trueno, y por un momento, nadie se movió. Diego escupió al suelo y se marchó con los otros. Pero sus palabras dejaron una herida abierta. Alejandro tomó la mano de Mateo, pero esta vez, Mateo se apartó. No es tan simple, murmuró. Si me enfrento a ellos, lo pierdo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo estaba dividido entre su amor por Alejandro y el miedo a perder su mundo. Alejandro, por su parte, luchaba con su propio deseo de proteger a Mateo, pero también con la necesidad de ser fiel a sí mismo. Una noche, mientras una tormenta rugía en la sierra, Alejandro tomó una decisión.
No quiero que Elijah's entre mi y tu vida. Le dijo a Mateo, con lágrimas en los ojos. Pero tampoco puedo quedarme si eso significa que te escondas. Mateo lo miró, con el rostro desencajado por el dolor. No es justo, susurró. Pero tienes razón. Esa noche, hablaron hasta el amanecer, desnudando sus almas. Decidieron que, si querían estar juntos, debían enfrentar el mundo, no huir de él. Juntos, planearon confrontar a la familia de Mateo y a los ganaderos, no con violencia, sino con la verdad. El día del enfrentamiento llegó con un cielo despejado, como si la tormenta hubiera limpiado el aire. Mateo y Alejandro fueron al pueblo, donde la familia de Mateo y los ganaderos los esperaban. El ambiente era tenso, pero Mateo habló con una claridad que sorprendió a todos. No voy a renunciar a quien soy, dijo, tomando la mano de Alejandro. Why no voy a renunciar a esta tierra? Si me quieren fuera, que si por su decisión, no por mi miedo. Las palabras de Mateo no cambiaron a todos, pero sí a algunos. Su madre, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante y lo abrazó. Eres mi hijo, dijo, rompiendo años de silencio. No todos aceptaron su verdad, pero fue un comienzo. Alejandro y Mateo decidieron quedarse en la sierra, construyendo una vida juntos. No fue fácil. Las miradas y los murmullos persistieron, pero también encontraron aliados inesperados, vecinos, amigos, e incluso algunos ganaderos que aprendieron a respetarlos. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad, se convirtió en un faro para otros que, como ellos, buscaban ser libres. Cada noche, cuando el sol se ponía sobre la sierra de Guadarrama, Alejandro y Mateo se asentaban frente al refugio, mirando las estrellas. Habían encontrado algo más valioso que la aceptación del mundo, la valencia de ser ellos mismos, juntos, en un lugar que los había unido y los había salvado.